Si tienes más de 60 años, hay un alimento que probablemente comiste esta semana, que está subiendo tu presión arterial ahora mismo, mientras ves este video. Why no es lo que piensas? No es la sal de mesa. No es el tocino. En los próximos minutos te voy a mostrar 4 alimentos que, según la evidencia científica, ayudan a bajar la presión arterial de forma natural. Pero antes te voy a decir cuál es el alimento saludable que mucha gente mayor de 60 come todos los días, pensando que lo hace bien. Y que en realidad está arruinando todo su esfuerzo. Quédate hasta el final. Porque ese alimento número 5 es el que casi nadie sospecha. Vamos a hablar claro. La presión arterial alta, la hipertensión, es lo que los médicos llaman el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no duele. No sientes nada. Puedes tener la presión disparada y sentir perfectamente bien. Hasta que un día no te sientes bien. Hasta que aparece un infarto, un derrame, un problema de riñón. Y después de los 60 años, el cuerpo cambia. Las arterias pierden elasticidad. El corazón tiene que trabajar más duro para mover la misma sangre. Por eso la hipertensión es tan común en esta etapa de la vida. No es casualidad. No es mala suerte genética únicamente. Muchas veces es el resultado de años de decisiones alimenticias que nadie nos explicó bien. Y aquí está el problema real. La mayoría de la gente cree que controlar la presión es solo dejar de comer sal. Y si la sal importa. Pero reducir la sal sin más no es la estrategia completa. Es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad, la que casi nadie te explica, es que hay alimentos específicos que activan los mecanismos naturales del cuerpo para relajar los vasos sanguíneos, eliminar el exceso de sodio, y mantener la presión en rangos saludables. No es magia. Es química corporal bien documentada. El problema es que esa información está dispersa, mezclada con mitos, o simplemente no liga a la gente que más la necesita. Personas mayores de 60. Antes de dar el primer alimento, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios la palabra listo si estás viendo este video para ti, o para cuidar a alguien que quieres, como tu papá, tu mamá, o tu pareja. Quiero saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sí, empecemos del primer alimento es tan simple que probablemente lo vas a subestimar. El plátano. Aquí está la ciencia, explicada simple. Tu cuerpo mantiene un equilibrio entre dos minerales, el sodio y el potasio. Cuando comes mucha sal, tienes mucho sodio, y eso hace que tu cuerpo retenga agua y tus vasos sanguíneos se tensen. El potasio hace lo contrario, ayuda a tus riñones a eliminar el exceso de sodio a través de la orina, y además ayuda a relajar las paredes de los vasos sanguíneos. El plátano tiene alrededor de 400 miligramos de potasio, pero no es el único. Otros alimentos ricos en potasio que puedes incluir son las papas con cáscara, cocidas o el horno, el aguacate, las espinacas y acelgas cocidas, el melón y el kiwi, los frijoles y las lentejas. La recomendación general para adultos es alrededor de 3,500 a 4,700 miligramos de potasio al día, dependiendo de tu condición de salud. Pero ojo aquí, esto es importante. Si tienes problemas renales o tomas ciertos medicamentos para la presión, el potasio en exceso puede ser peligroso. Por eso, antes de aumentar drásticamente tu consumo, coméntalo con tu médico, sobre todo si tienes un diagnóstico de enfermedad renal. Para la mayoría de las personas mayores de 60 sin esa condición, agregar un plátano al desayuno, o una porción de espinacas en la comida, es un cambio pequeño con un respaldo científico sólido, y aquí quiero detenerme un segundo, porque esto es exactamente el tipo de detalle que la gente ignora. Y después se pregunta por qué su presión no baja. No es solo comer sano en general. Es saber qué mecanismo específico estás activando. Sigamos.
Porque el alimento número dos te va a sorprender. El segundo alimento es la remolacha, también conocida como vegetable o beterraga, dependiendo de tu país. La remolacha es rica en nitratos naturales. Cuando los comes, tu cuerpo los convierte en óxido nítrico. Y el óxido nítrico es una molécula clave porque hace que los vasos sanguíneos se dilaten. Es decir, se abran, se relajan. Cuando los vasos están más relajados, la sangre fluye con menos resistencia, y eso se traduce directamente en una presión arterial más baja. Hay varios estudios donde se ha observado que tomar jugo de remolacha o comerla regularmente se asocia con reducciones medibles en la presión sistólica en cuestión de horas después de consumirla, y con beneficios sostenidos cuando se consume de forma regular durante varias semanas. Hasta ahora esto te está pareciendo útil. Dale like al video. No te va a costar nada. Y a mí me ayuda a que este tipo de información lo llegue a más personas mayores de 60 que lo necesitan. Ahora, el alimento número 3 es uno que seguramente ya tienes en tu cocina. El tercer alimento es el ajo. Y este tiene miles de años de uso, no solo en la cocina, sino en la medicina tradicional de muchas culturas. El compuesto activo aquí es la alicina. Se libera cuando el ajo se corta, se machaca o se mastica. Este compuesto tiene un efecto que ayuda a relajar los vasos sanguíneos, de manera parecida a cómo funcionan algunos medicamentos para la presión, aunque en menor intensidad. Varios estudios clínicos han mostrado que el consumo regular de ajo, especialmente en forma de extracto envejecido, se asocia con reducciones moderadas en la presión arterial, comparables en algunos casos a las de ciertos fármacos de primera línea, pero siempre como complemento, no como reemplazo del tratamiento médico. Un dato clave que casi nadie menciona. Si vas a usar ajo fresco, córtalo o machacalo y déjalo reposar entre 5 y 10 minutos antes de cocinarlo. Esto permite que se active completamente la alicina antes de que el calor la destruya parcialmente. Y es un truco simple que marca la diferencia. Puedes incluir el ajo machacado en aderezos y salsas, salteado ligeramente en tus comidas. En cápsulas de extracto envejecido, si tu médico lo aprueba. Una advertencia importante. El ajo en dosis altas o en suplementos puede interactuar con medicamentos anticoagulantes, como la warfarina. Si tomas ese tipo de medicamento, consulta con tu médico antes de aumentar tu consumo de forma significativa. Te voy a confesar algo. De los 4 alimentos de esta lista, este que viene ahora es probablemente el menos conocido, y el que tiene uno de los respaldos científicos más sólidos de todos. Presta atención. El cuarto alimento son las semillas de linaza, también llamadas semillas de lino. Aquí hay un dato que pocos conocen. Existe un estudio clínico específico, publicado en la revista Hypertension, donde se les dio a pacientes con presión alta una dosis diaria de 30 gramos de linaza molida durante 6 meses. Los resultados mostraron una reducción notable tanto en la presión sistólica como en la diastólica, una de las reducciones más grandes que se han visto en un estudio alimentario de este tipo. ¿Por qué funciona? La linaza es rica en ácidos grasos omega 3 de origen vegetal, en fibra soluble, y en unos compuestos llamados lignanos, que tienen propiedades antiinflamatorias. La combinación de estos 3 elementos ayuda a mejorar la elasticidad de las arterias y a reducir la inflamación vascular, que es uno de los factores que contribuyen a la presión alta con la edad. Un detalle técnico importante. La linaza debe consumirse molida, no entera. Si te la comes entera, tu cuerpo no logra romper la cáscara y la mayoría pasa sin digerirse, sin que aproveches sus beneficios. Puedes molerla tú mismo en un molinillo de café, o comprarla ya molida, guardándola en el refrigerador para que no se eche a perder.
Y ahora llegamos a la parte que te prometí al inicio del video. El alimento que muchas personas mayores de 60 comen pensando que es saludable. Y que en realidad está boicoteando todo lo que acabamos de hablar. Preparat, porque esto probablemente te va a sorprender. Aquí está. El pan blanco procesado. Y en general, los alimentos ultraprocesados bajos en grasa o light. Sé que esperabas algo más obvio, como las papas fritas o los embutidos. Y sí, esos también son un problema. Pero el pan blanco procesado y los productos ultraprocesados marcados como light son especialmente peligrosos porque se disfrazan de saludables. Esto es lo que pasa. Cuando la industria alimentaria liquida grasa a un producto para que puedas comprarlo como bajo en grasa, generalmente lo añade sal y azúcar para compensar el sabor. El resultado es un producto que parece una opción inteligente, pero que en realidad tiene un contenido de sodio escondido muy alto. El pan blanco, por ejemplo, no solo tiene sodio en su composición, sino que además tiene un índice glicémico alto, lo que provoca picos de azúcar en la sangre. Y con el tiempo, esos picos repetidos de glucosa contribuyen a la rigidez de las arterias, exactamente lo contrario de lo que buscamos con los cuatro alimentos que ya vimos. Aquí está el problema real. Dos rebanadas de pan blanco comercial pueden tener entre 300 y 400 miligramos de sodio, sin que tú lo notes, porque no sabe salado. Y hacia eso los sumas el jamón procesado, el queso amarillo y la mayonesa de un sándwich típico, fácilmente ligas a más de 1000 miligramos de sodio en una sola comida. Eso es casi la mitad del límite diario recomendado para personas con hipertensión en un solo sándwich. La solución no es dejar de comer pan para siempre. La solución es leer las etiquetas. Busca panes integrales, de grano entero, con bajo contenido de sodio, y idealmente sin azúcares añadidos en los primeros ingredientes. Y desconfía siempre de la palabra light o bajo. En grasa, en productos procesados, porque casi siempre escon más sal o más azúcar de lo que imaginas. Vamos a resumir todo lo que vimos hoy, rápido y directo. Plátano y alimentos ricos en potasio ayudan a tu cuerpo a eliminar el exceso de sodio. Remolacha, rica en nitratos, ayuda a relajar y dilatar los vasos sanguíneos. Ajo, con allicina, que relaja las arterias de forma natural. Linaza molida, con respaldo clínico salado para reducir la presión con el tiempo. El que lo ARRUINA todo. Pan blanco y ultraprocesados light. Sodio escondido disfrazado de opción saludable. Ninguno de estos alimentos es una solución mágica un reemplazo de tu tratamiento médico. Son herramientas respaldadas por evidencia que puedes sumar a tu estilo de vida. Los cambios pequeños, sostenidos en el tiempo, son los que realmente mueven la aguja después de los 60 años. Este video te sirvió. O si conoces a alguien mayor de 60 que necesita ver esto. Tu papa, tu mamá, tu tío, tu vecino. Compártelo con esa persona ahora mismo. Un solo mensaje de WhatsApp con este video puede ser el inicio de un cambio real para alguien que quieres. Dale like si le gusta hasta aquí. Y suscribite al canal. Porque cada semana subo información como esta. Clara, sin relleno, respaldada por evidencia, pensada específicamente para personas mayores de 60 que quieren cuidar su salud sin complications. Y en los comentarios, cuéntame. ¿Cuál de estos 5 alimentos ya comes? ¿Y cuál vas a empezar a incluir esta semana? Yo leo todos los comentarios y te respondo. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.